Primero calaré la drosita detergente Sote, empezando con pruebas de cortadas usando Barberware cuchillo de chef. Olor es entre 7 o 8. Medida es como 1 pulgada de la uña del meñique. No estuvo muy duro. Haré pruebas a estas. Ojalá no sean tan fuertes como el detergente. Empezaremos con el jabón Dial Basic Hypoallergenic. A ver cómo nos va. El olor de este jabón es como el Dove, algún 7. Las cortadas son similar al jabón de Defense. Un famoso jabón del Dollar Tree es Jergen jabón, aunque EWG dice que es un 4. Se puede decir que son parciales creencias. Y ahora para destaparlo, está poco mojado, poca humedad, estaba doblado en un lado. Se cortó en 2 pedazos y esos 2 se convirtieron en 3. Cortada fue bien. No tiene tanto el olor, así que es como un 4. Ahora el jabón de Sure. Ahí está. Es como un 4 de olor. Esta sí se corta bien, pero un poco más duro que Jergen jabón. El olor es como vainilla. Sigue la Dove para sensitiva piel. Mejor que la original. La cortada es similar a la Dove de pepino. El olor de los dos son como 7. Ahora veremos el jabón de Yardley. No me gusta la de almendra porque supe que tenía tinta roja. Me gusta más la de carbón. Olor del jabón de almendra es como un 8 o 9. Algo de notar de Yardley es de Britannia. La cortada está suave. Me recuerda el jabón de Sure. También se limpia entre cortadas las cosas. Aquí como ven las cortadas, esta es la de Sure. Cortó bien limpio. Como ven esta pieza fue bien. Y acá está la de Jergens. Fue entre 2 que se hicieron 3. Y luego de acá vemos la de Yardley. Está cortada más o menos como la de Caress. Y eso es todo por ahorita. Esta es la de Caress. Se ve más poco a Dove que la de Yardley. Como ven, las cortadas no son las mejores. Pero luego verán que es más seca Yardley. Aquí en este vaso voy a calar una prueba como les hice en el aceite. Es agua con jabón. Miremos aquí de 6.9 y la rapidez de esta parte del vídeo es 1.5 rapidez porque estaba largo y para hacerlo corto tuve que hacerlo corto. Y como miré este video va a parar por el 5.1.
en unos momentos. Y pues como se quedó en eso, tuve que sacarlo. Ahí está. Así que eso fue. Como se ve aquí, es bueno los resultados de TDS de 33 a 39. Aquí están los resultados de los jabones cortados. Y nomás diré que el de básico jabón se pegó poquito en mi medidor. Y quizá la de Jergen o la de Sure. Una de esas dos. Eso es lo único malo de eso que era pegostioso. Pero se quitó. Esta empezamos con la de Basics. Similar a la de Defense Jabón. Estaba así de alta en pH. El TDS empezó bajo y subió de 39 hasta 130 en un minuto. 129 hay por ahí. 130 más o menos fue. Aquí seguimos, vamos a continuar con la Dove para piel sensitiva. Es una de mis favoritas y no le voy a ajustar la rapidez de esta parte del video para que vean el mejor jabón que hay. Aquí vemos el medidor del pH. Está bajándose de la altura por los 7. Sigue bajándose despacio, pero ahí va. Todavía lentamente. Pueden adelantar si quieren. Ya está cerca de un minuto. Es un minuto. Un poco más que se baje. Un minuto y 30 segundos la hizo. Para agarrar 5.6 es cerca de 5.5 pH. Se estabilizó muy bien y por eso es el mejor jabón.
Ya nomás nos falta el TDS. Ahí está adentro. 109 fue, subiendo, subiendo. A ver dónde para. Este es uno de los raros donde sube y baja. El TDS está a 110, 109, 108, 111. A veces creo que es porque tiene mucho aceite o no sé. No sé cómo se mueve tanto a veces. 109 está quedado ahorita. 108, 107, 106. Ya que se vio este, miremos otros a ver cómo se comparan. Vamos a calar otro buen jabón. Es la de Yardley. Aunque prefiero la de carbón. Tenemos este. Es que esta de almendra, porque tiene tinta roja, quizás sea de insecto alas. O eso dicen gente. Por eso no me gusta la tinta roja. Pero por el mientras esta se puede usar para la mano. Y sí es suave. Pero el olor, cae el olor como un 8. Actualmente está a 5.7 pH. Bajó a 6. Qué bien. Lo de TDS sorprende baja. Empezó con 46. Subiendo poco. Veremos en dónde queda. Siguiendo leándole. Se ve que al 44 paró. Los videos de Jergen Jabón prueba sí los puse más rápido de 2 veces porque este jabón no es el mejor y los resultados no sorprendieron. O pues era muy alto el pH y no es buen jabón, aunque las cortadas eran buenas. pH se quedó a 7.9 por un
largo tiempo, así que fue ese pH. El TDS tampoco fue bueno, así que perdió las dos pruebas con 365 a 347 TDS. Tuve que darle más rápido. Decepcionó de mala suerte. Aquí iba a ser prueba de Sure, pero quería hablar del de Basics. Se pegó poquito en el medidor y tuve que sacarlo con papel. Será un problema. Quizá la de Jergen también lo tuvo ese problema. No me acuerdo bien. O podría ser la de Sure. Pero la de Sure sí sorprendió algo, que el pH no estaba tan malo. Miraremos para que se fijen. 6.9, 6.8. Sí está alto, pero no alto comparado al de Jergen. Pues la mayoría fue 6.8. Y el TDS también estaba baja de 60. Y pues allí más o menos fue el nivel. Uh, Bajó a 54. Aquí están en línea los jabones que se midieron y incluye Caress porque también es marca buena en los resultados. Dove para sensitiva piel, Lever, Yardley de carbón, Caress y Dial ganaron. Esta es una de las más grandes plantas dentro de casa y también se llama planta de paraguas. En unas plantas se puede cortar una de la ramita y a veces ponerle hilo con bolsa y cubrido para crecer otros más. Aquí son nomás fotos de cosas que he buscado y encontrado interesantes. Esta es la Lotion Bakersfield en Halloween. La Sansevieria planta, similar a la planta de culebra. Esa es. Esta es como una planta de plástico. Ficus Blade. Esta es una planta que me recomendó un empleador, que es una de las mejores para dentro de casa, que tira oxígeno en el ambiente. No se puede quitar color de aceites, pero con filtro de carbón dijo que sí. Ellos utilizan productos de Miracle-Gro, fertilizador, planta de comida y el aceite de NEM que me falta. Yo he usado la de Good 25% y la de Raid
Y pues la de Raid se ve mejor que la de Teds actualmente, pero quizá funciona igual como líquido de jabón de trastes, mezclado con agua para matar malos insectos adentro si se está echando a perder o si le estás poniendo mucha agua. La comida de planta dicen que se da después de 2 meses. Este es Hasbro Park. Aquí apunté varias cosas de lociones, crema, ingredientes para ver en el futuro qué puedo hacer con ellos. Haciendo prueba de 2 leches con lactate. Lactate tiene 4.7, 4.6. Esta tiene 4.6, 3.9, 4.4. Varía más. 4.5, 4.6 pues. Se mueve mucho. El Tds dice 7.99, 8.17, 8.23 esta leche. Qué raro. No sé qué le pongan. 8.29. Eso es mucho mineral, diré. Esta 4.70 era 4.74, ahora es 7.93, 8.17. Lactate. 8.17, 8.23. Aquí está la leche de almendra extra para ver si está mejor. Se ve a 5 pH. En TDS medimos esta leche orgánica 442. 477. Luego calo la mía. Almendra, blueberry, ajo, plátano y algo de proteínas. Esta es mi receta. También le agregué chía. Intenté de ponerle plátano y uno de ajo. La de plátano está difícil de filtrar. Puse 3 botellas de agua. No es de Kirkland. Lactate está ganándole a este. A ver si el mío da bien. 5.3, 5.1. Mira, si lo quiero bajar, quizá le ponga limón. A eso si quieren sería 4.6 yo creo. Ahorita es 5. $98. Está bien. El mío tiene menos. Por si quieren calarlo así. Eso es todo. Y también con calcio se le puede poner algo de Walmart. Hay unas botellas. Y sí tiene mucho calcio. Adiós. Hoy haré unas pruebas básicas de preservantes con sodium chloride y la de Quargum. Estas dos. Y veremos cómo es el pH y TD de estos dos. Así que preparamos con poniéndolas aquí y luego acá y calaremos. Sodium chloride, a ver cómo está. También he calado alcohol y es como 5 pH y TDS es como 3. Este es 4.2 hasta 4.5. TDS es 108. 128
por 108 y 237 está. Ahora la de Guargam. ¿Cómo nos irá este? Creo que es por 5 a 5.1 pH. TDS nos enseña números de 106 a 155 más o menos. El sodium chloride quedó más clara que el Guargam. Ambos estaban mezcladas con holy basil y agua. Alcohol cetil. No se nos ve tanto por aquí, pero es por un 2.6 a 5. Aquí es donde se está subiendo. TDS 21 a 24. Sodium benzoate. pH mide por un 4.4 a 4.8. TDS 41 a 71. Este es un repelente más o menos como DET. Primero miremos la humedad y aceite de gel de Target. Se detiene y se cliquea hasta que se ponga verde. 46 a 23 de aceite. Ahora la de Germx, aloe vera, el de Glycerin, limpiar las manos. Siguiente el condicionador de Crabtree y Evelyn. Chequeamos eso de nuevo, nomás para verificar si es que se pueda. Ahorita veremos. Es diferente. El pH cambiaba muchas veces, pero como se ve, sí se pudo conseguir. Ahí está la información. La gel de Target. Este ya se secó. No debe de decir resultados o quizá batalle. Veremos qué pasa. Quizá es falso estos números. Las siguientes pruebas creo que es para limpiar las manos que intenté de nuevo. Calando el pH. Ahí está. Otra vez el gel para asegurar. El TDS no se midió bien, así que como el TDS no se midió bien, lo ignoré. Esta es la de aveno que dura como una semana o más quizá para secarse. Esta es la de Lubriderm y sí se seca bien este. Nomás que me aseguré con poniendo la crema en el sensor. Esta es de la crema de sombra. Y con eso se completa todo. Aquí están fotos de los resultados de cada crema que hice. Se puede adivinar cuáles son los mejores 3. Y eso es todo, amigos. Gracias por mirando el video. Chao. I'm going to be testing soaps starting with Soti. Going to be doing some cutting with Harborware chef knife. Odor is between 7 or 8. Measurement is about an inch from the pinky. It was hard to cut.
I'm going to be doing the same test for these. Hopefully it's not as hard or thick as the last one. Beginning with the Dial Basics soap. Hypoallergenic. To see how it goes. The odor of this is like the Dove around a 7. The cuts are similar to the cuts of the Defense soap. Now to try the famous Jergen soap that has good reviews in the Dollar Tree, despite what EWG claims like a 4. It could be biased. Now to open it up. Opening up, it's moist. There were 2 cuts, the 2 cuts turned to 3, and it was soft, so it's good. Doesn't have a bad odor, so it's like a 4. Now for the soap of Sure. There it is. It's like a 4, the odor. It's easy to cut, but not as easy as the Jergen soap. Odor was like vanilla. Next is Dove for sensitive skin. Better than the original, the cuts are similar to the cucumber soap. Odor of both is like a 7. Now for the Yardley almond soap. I don't like the almond one because I found out it has red dye. I prefer the charcoal soap. The odor is like a 8 or 9. Another thing to note is Yardley is from UK. The soap is soft. It reminds me of the soap of Sure. Also clean my stuff after using. So this is Sure. As you can see, so it was not bad. And that's the piece. And here's Jergens. It was 2 that eventually turned to 3. And here's the one of the Yardley. The cuts are alright. They're like the Caress soap. And that is all for today. This is of Caress. It's a little bit more like Dove than Yardley. Like you see here, the cuts are not the best. However, in the other test, it's closer to Yardley. I'm going to do a test that's similar to the essential oils. It's water with soap. Like you see here, it started from 6.9, it's going down, and I speeded up the video to be 1.5 speed because it was a long video. So there's that. And since I watched this video, it's gonna go to 5.1 in a few moments. And because it stayed that way, I had to take it out. There it is, so that's what it was. Like you see here, the results are good from 33 to 39. These are the cutting results of each soap. And I'll just say that the dial based Sure or Jergens probably, they got stuck a little bit on the meter, so I had to wipe it off.
was a bit tough to take off. Those seem to be minor issues that had to be taken off. Dial basics, the cuts were similar to the defense soap. That's about how high it went on pH. The TDS levels went up from 39 to 130 in a minute. Here goes 129, 130. More or less. Here we continue with Dove for sensitive skin. It's one of my favorite soaps that I'm not gonna adjust the speed of this video. To see an example of the best body soap there is. Here we see the pH meter steadily climbing down from the 7s. Continues to go down, slow at its pace. It's struggling but slow. You could fast forward if you like. It's close to a minute. Has been a minute. A little bit more left to go. Stabilized at 1 minute and 30 seconds. This is as close as it gets to 5.5 pH. "5.5 resembles the skin oils similar to jojoba oil, which make this the best soap that I've tested. Now we just need the TDS. There it's measuring, 109, it's going up, going up. Let's see where it goes. This is a strange soap that it goes up and down. Let me know what it means in the bottom of the comments. 110, 109. Sometimes I think it's because it has too much oil, or I don't know.
Don't know why it does that. Back to 109, 108, 107. 106. Now that we've seen how this one is, let's check another to compare. Time for us to test the pH of the Yardley soap. Although I prefer activated charcoal, but we have this one. There's no telling what's in red dye. Some say ladybugs. It could be Peruvian rice color, Jamaica. I don't know. That's why I can't trust red dyes. But can be used for the hands in the meantime. It's soft. However, the odor is more of like an 8. Currently, it's at 5.7 pH. Went down to 5.6. That's good. TDS started low at 46. Is heading up a little. We'll see where it lands on. Readings continue. It looks like at 44 it stopped. The Jergen soap testing, I speeded up 2 times because it wasn't the best and the results weren't surprising for the soap. It had potential. The pH was high and it wasn't a good soap, although the cuts were good. It stuck at 7.9 for a long time, so it could have been that pH. The TDS wasn't that good neither. It went from like 75 to 347. Had to speed up the video. It was disappointing. This went all the way to 362. Next will be the sure, but I want to talk about the dial basics. It got stuck a little bit on the bulb. I had to clean it with paper. I'm not sure if the Jergens have the same issue.
I forgot, but mild issues. So the Sure soap. The Sure surprised a little because of its pH. It wasn't that bad as we'll see here. 6.9, 6.8. It is high, but not as high as the Jergen soap. The majority of it was 6.8. The TDS was low, around 60, and these resulting numbers we see. It went down to 54. Bajó a 54. These are the soaps tested in line. Included Caress because it was also a good soap. Dove for sensitive skin. Lever, Yardley activated charcoal, Caress, and Dial 1. This is the umbrella plant, one of the biggest indoor plants that you could grow, and you could propagate it by cutting a small branch, covering it in a bag, and planting it. Sometimes they require root hormone. Here are some things that I just looked up and found interesting. That's Halloween in Lowe's. The Sansevieria plant. It looks like the snake plant. This looks like a plastic plant. This is the ficus braid. It's probably the most recommended plant in Lowe's by an employee. And he said that it gives out oxygen, but it doesn't remove essential oil odor. Although he said activated charcoal could remove it. They use products of Miracle-Gro, fertilizer, plant food, and neem oil that I needed. What I used was Cutter, DEET, 25%. And the Raid is currently better than DEET. It's probably similar to dish soap. If you have a moisture meter, no more than 4, and plant food is given after 2 months. This is Hasbro Park. Here I have various things written down about creams, lotions, and other things to see in the future. Doing my own test for lactate. Lactate is 4.7, 4.6 pH. This is of Kirk, 3.5, 4.5. It varies more.
4.6 then. It moves a lot. So this TDS reads 817, 823. This milk a lot. It went around 829. It's a lot of mineral, I think. This is 470. It was 474. Now 817. It reads 817, 823, 829. Here's the extra one of almond milk to see if it's any better. It's around 5. On TDS, we measure this organic milk, 442. 477. Numbers don't look good, I'd rather try mine. Almonds, blueberries, garlic, banana, and some protein. This is my recipe. Also added chia. I tried to put banana, but couldn't filter it. It's usually difficult. I was gonna put garlic. I need 3 bottles of diluted water. So currently lactate is beating Kirkland. Let's see if mine's better. As for the pH, 5.2, 5.3, 5.1, 5. If I wanted to lower it down, maybe lemon to 4.6. That is if you like. Like 98 is good. Mine had less for if you need to try it out. That'd be all, folks. Glucerna strawberry could also be inputted. They're like in Walmart and give it flavor with nutrients. Until next time. Going to do a preservative test. A test on preservatives with sodium chloride and of guar gum. These two currently. We'll look into the pH and TDS of these two. So prep it up. Just place it here. The other one there. Let's get ready. Sodium chloride. I also tried alcohol 70% and it was 5 pH. And TDS was like 3. This one's 4.2 to 4.5. TDS started with 108. Around 108 to 237. Now guar gum. Wonder how this one will be. This is between 5 to 5.1 pH. Now for the TDS. This one measures 106 to 155 more or less. Sodium chloride was cleaner than guar gum. Both had holy basil and water. Cetyl alcohol. You can't see much, but it's around 2.6 to 5 pH. This is where the pH was going up, and TDS is around 21 to 24. Sodium benzoate has a 4.4 to 4.8 pH. TDS 41 to 71. This is a repellent, more or less like DEET.
First, we're going to test the humidity and oil of the gel of target aloe vera. It's clicked until it turns green. 46 to 23 oil. Now for Germ-X. It has glycerin to clean hands. Next is the conditioner aloe vera Crabtree and Evelyn. And let's try that again. Just to verify if it's possible. We'll see. It's different. The pH of each was difficult to get, but how you could see, it was possible. There's the information. Up and up target gel. This one already dried. It's not supposed to show any results. Perhaps it'll remain red. We'll see. These numbers may be false. I may have been retrying the Germx. Testing the pH. There it is, a 5. Again, the gel to make sure that the TDS wasn't measuring well. Since it wasn't measuring well, I ignored it. This is of the Aveeno. It takes like a week or more to dry. This is of Lubriderm, and it does dry well. I had to put it directly to make sure the results are right. This is of the Sombra cream. And here are the finishing results of all the creams that I measured. You can guess which were the best 3. That is all for sure. Thanks for watching this video.